Kwazi vaiwadiwa vateereri nevatariri vedu tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu chakatsanangurika chatiri kuita muzuva ranhasi. Nhasi izuva reGlobal Youth Day rine dingindira rekuti love is a verb. Toda kukurukura pamusoro pezvemadrugs, maaddictions adai kutekeshera. Tiri mukati mehondo huru yatiri kurwisana nayo nemaaddictions kubva kuvana vadiki kusvika vanhu vakuru. Saka mukati mezuva ranhasi taona zvakatikoshera kuti zvariri zuva revana vechidiki regai titaure pamusoro pezvemadrugs nemaaddiction. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, I'm a preventive health and lifestyle medicine specialist. Ndinobatsirana nevanhu vane macondition akasiyana kuona kuti lifestyle yedu ingashanduka sei tichiadresa maroot cause ambotisvitsa pachirwere munhu chaanenge ainacho. Regai ndichingamidze vadare vatinawo pano vauya kuzotibatsira kuti tikurukure nyaya iyoyi yemadrugs. Regai nditange nemwanasikana ari parutivi rwangu. Makadini zvenyu, my name is Fadzai Dzimiri and nhasi ndenchikuudzai nezvefamily's experience as they deal nevictim wemadrugs, be it a brother, sister, a daughter or a son. Doing this because of things that have been dealt with and things that we have seen and things that we have done. Thank you very much, Fadzi, for coming. And zvakakosha kuti tikurukure nyaya iyoyi tichitotarisa kuti mukati medzimhuri impact yazvinoita ende tizoona kuti tinogona here mukati memhuri imomo kuitira rudo kune munhu aita zvemadrugs apo patiri kuti love is a verb. Yes. Hello everyone, my name is Ngoni Kufa and I'm here to share my experiences with you on substance use disorder, mainly alcoholism. Thank you very much, Komangoni. Nekuuya pachirongwa chedu kuti muzokurukura pamusoro pemaexperience zvamakasangana nazvo. Imi makatopinda here, iyi experience yenyu here kana kuti ndehama kana ndemunhu wamunoziva? Itori experience yangu inini wacho. Oh, that's brave of you. Kuti tiwane munhu anouya achikurukura pamusoro peexperience yake. Munoziva pari kuita iyo yetori pandemic yeaddiction iyi. Vana ava kana kuti vanhu vari kupinda maaddiction akanga atozvitarisa anobva atoona kunge asisina hope otongoti regai ndikontinye nemadrugs. But kana achiona umwe munhu akaita saiye akatoovercome madrugs iwawo ari kutogonawo kutotaura, zvinopa vamwe vanhu hope. Ende izvozvo zvamatoita matoita rudo ratiri kutoti love is a verb. Matotaridza rudo kutotaridza hanya kune vanhu vari kutambudzika nemadrugs. Yes. Makadi zvenyu vateereri nevatarisi. Ini ndinoitwawo Dr. Tatenda Chipunza. I'm a medical doctor by profession. Ndauya papano ino kuti ndikuudzewo nezvimwe maside effects or my health effects that substance abuse or drug addiction has on our bodies. Thank you very much, Dr. Tatenda. Tinofara tichiwana vanhu vari mumedical profession. Munoziva kuti dambudziko iri riri kurwadza zvakadaro rekuti rinoda kuti tikomberane pamwe chete from a family angle, from a medical perspective, from a perspective yevanhu vasangana nezvemadrugs. Saka tinoda kutenda and we value your expertise panyaya iyi. Regai titoendera mberi pasubject yatiri kukurukura nezvayo yekuti maaddictions. Titotanga chete kana tichiti addiction mukomangoni tinenge tiri kuti kudii, chii chinonzi addiction? Okay, addiction, I would like to define it as a condition which you subconsciously or consciously create for yourself by consuming or by creating a dependency on a substance that is otherwise external or foreign to your body. So consumption ikaenderera mberi, ikaita continual, your body yako create a dependency pane substance to the point yekuti iwe mwiri wako can end up thinking kuti iyo mwiri wako hauchakwanisa kufunctiona zviri normal kana substance iyi iri mumusystem mako. Ndiyo definition yangu yeaddiction. Alright, saka munhu azviita consciously or unconsciously, handiti ndizvozvo ndo zvamuri kureva. Waita uchiziva, unewo uri kutoziva kuti zvinhu zvandiri kutora izvi zvinondikanganisa kana zvinozoita kuti ndiite. Pane here pekuti munhu havasi kuziva? Tingati pane vasingazivi kuti zvinhu zvandiri kutora izvi zvichazondikanganisa? I think kuti vanhu vanenge vachiziva. Inini consciously ne-subconsciously wangu uri kuti pakuti munhu anenge achiziva kuti ari kutora, but unconscious wacho ndewekuti haazive kuti achaita dependency pane substance iyoyo.
Alright. Pauri kutanga kutora unogona kutanga kutora zvichiri zvichikunakidza. Alright. Yes, what else? Pavambotaura nezve subconsciously, right? I think it's also pakuti ukutoziva kuti I need to take this as a painkiller andika. Then unconsciously unotozoona kuti you're now a slave kune zvinhu. You become a victim and you believe kuti you just can't make it to the next hour usina kumboteka in madrugs ayo. Alright. Saka munhu atova a slave to that. I think ipo paword racho rekutoti addiction, it comes from a Greek word addictus, inoreva given over. Someone who's a slave, you have been given over to a certain behavior. Zvekuti hauchatokwanisi, like this behavior yauri kuita iyoyo, it could be behavior or substance izvozvozvo. Watomuranda wazvo. Watomuranda wema-substances aya zvekuti iwewe hauchatokwanisi kufunctiona usina kutora zvinhu izvi. Zvakutokuudza zvekuita madhiragi aya, kuzi iwe kana wamuranda wechinhu, muranda haana sei, muranda anotongwa. Saka wakutongwa nemadrugs ndo akukuudza zvekuita nguva dzese. Yes. Chiremba. So muchaona kuti zvoni tichitarisa physiology yebody yemunhu, there are neurotransmitters or neurochemicals ari mumwiri medu anowanikwa mubrain medu. These are there to transmit signals from one end of your body to the other end of your body. So there is one significant neurotransmitter in our brain which is called dopamine. And it has a euphoric effect. By euphoria, we just mean basically it makes you feel good. It's a feel-good hormone. So vanotarisa research yacho, my neuroscientists or my neurosurgeons, when they are looking at it, when you take drugs, you get an experience from taking the drug, or you get a dopamine surge, where there's a huge spike of the dopamine release in your body. Inokunakidza zvisingaiti, zvokuti you really want to experience the same feeling over and over again. But addiction inozoya pakuti, or abuse of these drugs, inoya pakuti zvoni, if 1 gram of a drug today will give you a happy moment or a happy feeling, by the next day you need maybe 2 grams. By next week you need about 5 grams. And then now you are being abused, you are becoming an addicted person to these drugs, or you're now abusing these drugs. Yes. Paneri ngatitombopasanurai nyaya yekuti abuse neaddiction. Handiti? Paneri drug rekuti munhu anganzi ari kuritora asiri kuri abuse. Kana kuti ese madrugs atongori ekunzi ndee abuse. Okay. So in our medical setup, we have drugs that are there for therapeutic purposes. Yes. These are drugs that are there to, maybe you're feeling sick or you're not feeling well. You take this drug, or a painkiller. You take a painkiller and then it makes you feel good, or it makes you okay. It numbs the pain and then you feel good. You feel better after it. Because the same painkiller, you can actually take it even usisingacharwari, or usingachatengwe nemsoro, or usingacharwadziwi, but then it now gives you a different feeling from the feeling of just numbing the pain. Tiri kuenderera mberi tichitaura tichiti love is a verb. Pahondo yatiinayo yemadrugs, yemaaddiction, tiri kuti ngatibatsiranei nevana vedu vari mukati memaaddiction. Iye zvino I'm glad tajoinwa namukoma John kuti vatitaurire nhoroondo yavo yakavasvitsa pano pamandipa Hope Rehabilitation. Mukoma John, titaurirei kuti makasvika sei pano, dambudziko renyu ranga riri rei? Right, masikati maswera here. Inini dambudziko rangu ranga riri kumadoro, alcoholism, ndandiri munhu aimadoro hysteric, and mukumadoro pai ndaizoerekana takupfurikidzira. Tichinge tamadoro pai tonge takupfurikidzira mukumwa kwataita doro. So zvaizolead into all sorts of problems. Saka kana uchinge munhu wakadhakwa, masenses ako hauchanyatso, unenge usisiri hauchanyatsofunga zvakanaka. And so yeah, ndingati ndiri munhu murehab because of alcohol addiction. Makambopindana here nemamwe madrugs aya ari kwayo? Aiwa, no.
amwe handina kumbobvira ndambopinda hangu nako ikoko handina kumbobvira ndapfuura hangu nekoko but doro rakatova dambudziko rakasvika pekutoti munzwe kurehab kuti tivange tiri pano tichibatsirwa nemandipa hope. mapanapa for how long? Now this is ndiri kupinda mumonth rangu rechi2. All right, matopinda mwedzi wechi2. For how long are you expected to stay here? Program inostipulata kuti tinonge tiri panapa for 3 months. Okay. That is the minimum. Kana vachinge vaona kuti vanokodzera kunge vakuwedzere mamonths nekupora uko vari kuona uchiita, vanogona kuwedzera nema-recommendations emadoctors vanenge vanawo nemacounselors vanenge vachititarisa nawo. Okay. Imi muri kuona zviri sei patime yamagara mwedzi wese wamapedza muri munomu muri kuona muri sei? Mwedzi wandapedza uri munomu pakutanga zvinenge zvisiri nyore nekuti semunhu anga agara achimwa zvinenge zviri very hard, but nekufamba kwenguva nematools avari kutipa iwe vemandipa hope unowana wakutobatsirika mishana. Okay. Week by week. Week by week. Saka what was your hardest challenge pakupinzwa murehab, withdrawal symptoms akanyanya The hardest challenge was acceptance yangu yekuti ndine problem. That was the hardest. Acceptance. Ndiri munhu airamba kuti nditori neproblem yealcoholism. So mukuramba ikokoko zvaizolida into all sorts of things munge makunetsana nevanhu vekumba and so that was the hardest challenge for me. Acceptance yekunzi right. Saka komajoni mune problem yekumadoro kai. Saka kuuya panapa makatomanikidzwa? Aiwa, kuuya panapa kwakandaita ndakauya ndataurirana hangu nevanhu vekumba asi time period tinenge taiprocrastinata kuti zuva racho rekuzouya panapa makaramba muchingoendera mberi, and then pakuzoti maamunomu mashaya doro maisinwa yarakawanda sei? kumwa hedu doro taimwa madoro taimwa asi madoro taimwa. Okay, maamunomu ndezvipi zvakanyanya kukuremerai matopinda munomu? Chakanyandoremera ndechekuti kurishaya papa. Kurishaya semunhu anga ajera hangu indaimwa hangu every day. Saka manje wapinda wasviswa in environment isisina doro manje. Saka it becomes very difficult. Saka ma-withdrawal symptoms haya manje ndowanozvita come into play, but mishonga yavanotipa panapa mandipa yaibatsira zvisingaibatsira. Iye zvino mava sei? Right now I can say kuti I am 70%, ndiri 70% along the way to recover. Oh, that's good. Tinoda kutenda Mwari kuti pane vanhu vakupai hope. Sezita repano riri kuti mandipa hope. Ndo zvatiri kutoti love is a verb. Ipai vamwe vanhu hope yekuti masituation avo ema-addiction anokundika, anobudika. Yes, love is a verb. Tiri kuenderera mberi tiri kutaura nyaya yedu yatiri kuti love is a verb on our GYD Global Youth Day, and I'm here joined namukoma Peter vari pano pamandipa Hope Rehabilitation Center. Toda kuti vatitaurire pamusoro pekuti makasvika sei panapa pa-Rehabilitation Center, mukoma Peter? I came for abusing alcohol and marijuana. Okay, alcohol and marijuana. Marijuana ndio yatinoti mbanje. Ndizvozvo. Mama zvitora for nguva yakareba sei zvinizvi? Alcohol since 2005-2006 ndiri kuhigh school. Muri kuhigh school. The marijuana 3-4 years ago recently. 3-4 years ago. Chazonyatsoita kuti musvike kuunzwa kunoku chii chakaitika? My behavior and the lifestyle I was living, it was degrading to myself and to others. All right. Zvanhu zvisachatoiti. Ndezvipi zvinhu zvanga zviripo zvanga zvakutotaridza kuti behavior yenyu haichafadzi kwamuri kana vamwe? Kusageza. Okay. One, the way I'd look, the type of clothes I'd wear, the type of people I'd socialize with, and behavior. And behavior. Okay. So what led you here? Makasvika mega pakuti ndakuya kunoko here kana kuti pane vanhu vakaitoti regai tikuendesei ku-rehabilitation? Amai ndo vakati ndiuye kunoko. She saw kuti I need help in certain areas. Okay. And kugara muno mava muno for how long? So for 3.5 months. 3.5 months. And how has it been for you? It's been good.
It's been an experience, Yes. an eye-opener. Eye-opener. What are some of the highlights of your experience in rehabilitation? Mostly the highlights are exercising. A different lifestyle, you get to exercise, you get to socialize with different people. And you have social workers who help you, guide you. Yes. And you also have meetings with doctors, psychologists. And you also network with other patients. Okay. Saka imimi, do you consider yourself kuti mava better kubva zvamanga muri kubva pamakapinda kana kuti what's your take on that? Yeah, now I'm better. Because I now know, from what I was taught with the social workers, career guidance skills. Okay. Like how to guide yourself through life. So I'm now better because I now know how to handle myself. Changa chambokusvitsai pakunwa doro kana pakutora mbanje chii? For me, I think mostly it was not having anything to do. Okutoshaya zvekuita. Okay. So when I didn't have anything to do, ndopanda inda kuno maduro kana puta mbanje. Mari maiwana kupi? Amari. Amari, nansina mari. So nangoenda kushamwari. All right. Vanenge vanazvo nguva iyoyo. Okay. Ndo kana kushamwari kana kuvavekusira. Kana vanhu vekuziva ndo vaingokubatsirai. But if zvino you have stayed here for 3.5 months, ma-withdrawal symptom haana kukunetsa here pamakatanga kurarama upenyu maamuno mu-rehabilitation musina kutora zvinhu izvi? I think for maybe the first several weeks, it'll be different. You can feel the adjustment. But after that, because I wasn't a severe abuser, but I would abuse. Abuse. So the first several weeks you'd feel it, but after that, Genova. Genova. Okay. And now you're looking forward kubuda. Munotarisira kubuda rini? Anytime, I'm not sure. Okay, anytime. All right. So what are your words to the young people out there vasina zvekuita? Vari kubva vangofunga kuti tikaenda pamadrugs, tikaenda padoro. What are your words ekuti titi kuvana vechidiki vari kungoti hatina zvekuita? Yeah, I think my words would be to either get a mentor, someone who can help you through life. Okay. Or if you have nothing to do with your time, you could find out what you're talented in. Okay. And invest in your talents. Yes. And or look for a job if it's possible. And network with other people so you can look for opportunities. Entrepreneurship. Yes. Doing your own projects. Yes. If you can't get a job. Wow, that's very good. That's very good, Tanzi. Kana usina zvekuita, get a mentor. Handiti ka nurture your talent, identify your talents. Yaunogona kuzoendera mberi nayo. Network with other people, tsvaga basa, be an entrepreneur. Izvi kune zvinhu zvakawanda vana vechidiki zvatinokwanisa kuita. I know a friend akatanga a seedling company. Aienda kumbari uko unotora modzi dzemafruits araswa akuda kuora obva atotanga kuita ma-seedlings ake. Ende modzi idzi anodzitora mahara because dzinenge dziri dzekuraswa. Odzitora akatanga kutoita enesari. So atova nezvinhu zvakawanda, tine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuita. Saka tika anzi an idle mind is the devil's workshop. Vana vechidiki kana vanhu vakuru ngatisagarei tichingoti hatina zvekuita. Satani ndo paari kutishanyira, topinda mudoro, topinda mubanje, topinda muguka, mudombo, mumadrugs akasiyana siyana. Asi tinoda kutenda because tine ma-rehabilitation center, tinana mukoma vedu, ana mukoma Peter ava varikava vakutopawo mashoko eyambiro nekurudziro. Saka tiri kuti love is a doing word, love is a verb. Ngatibatsiranei muhondo yatasangana nayo iyi. Yes, as you are continuing with our GYD program, tiri kuti love is a verb, love is a doing word. Chiito chekuitirana. We are here at Mandipa Hope Rehabilitation Center. I've been joined with our social workers. Please tell me your name. My name is Semi Magaya, and thank you so much for having us. Okay, thank you, Miss Magaya. So, ndibatsirei kana tichiti addiction, tiri kureva kuti chi? What is an addiction? Kana chiti addiction, tukureva when someone becomes dependent on a certain activity or substance, in this case drugs and alcohol, and they fail to go about their day-to-day lives without having to take these things. Yeah, I think that's it. I think that's what I mean by addiction. All right, they fail to go about their day-to-day. Normally. No, okay, because of this addiction. No, they have to take the drugs for them to go about their day normally. Yeah, they won't be able to function more without having to take the drugs first.
So challenge ye-addiction in your own case, I mean in your own view, yakakura sei pamayouth edu mukati menyika muno? You know, this addiction, it's attacking everyone because, yeah, we have people of all ages. But Okay. then no, I can't even rate it. I can't even, because it's everywhere. It's there, the suburbs, the ghettos, it's everywhere. It's really bad. It's bad. Vanhu vamuri kuwana panapa, they range from Different ages, 16 years, but low case of 16 years, but then 18, 19, even the 30s with kids, without kids, they are all here. There's no certain point. They're literally all here. Okay, so it's not only a youth problem. No. It's a problem which is cutting across All everybody. age, all Yes, age there groups, we yes. have it. Addiction haisi dambudziko rema youth pamwe maghetto youth chete. Tingangofunga kuti addiction iri kuitika kumaghetto youth chete. Tiri pano pamandipa hope pari kuti addiction, they have their clients vanorenja kubva kuvana vechidiki kusvika kunana baba vane dzimba vane mhuri vane vana. Asi tiri kuti love is a verb. Yes, tiri kuenderera mberi nechirongwa chedu che-GYD yatiri kuti love is a verb. Tiri pano pamandipa hope. I've been joined with these two beautiful social workers. Tell me your name. My name is Emily Kwariwa. Oh, Emily. Yes. Welcome, Emily. Emily, ndoda kuti iye zvino takutoenda pakupendera chirongwa chedu. Toda kuti tinzwisise kuti rehabilitation program. Chichinombonzi rehabilitation inobatsirei, zvinofamba sei zverehabilitation? Rehabilitation is the process of restoring one's way of life. Okay. Yes. Tiri kurestore life yeumwe munhu zvinofamba sei kana munhu akauya pana pasange vanhu vanouya pano zvinofamba sei? How do you restore one's way of life? They take medication, obviously. And here, as social workers, we also help them with occupying them so that they don't stay idle, giving them certain activities so that they don't stay idle. Saka kana vakauya panapa chamuri kuvapa chi? Muri kuvapa medication? Medication. Muri kuvapa medication number 2? Yes, occupational therapeutic activities. Okay, so occupational that they don't stay therapeutic idle. activities. Yes. Saka chii chinozoita kuti kana abuda munomu achadzokera kunoita zvinhu zvamamuri kuti restoring one's way of life? Chinokonzera kuti munhu azodzokera kumashure anenge atadza kunoita reintegration to the society. Anenge atadza kudzokera musociety, vanenge vatadza kumugamuchira back musociety. Saka panapa munovapa here maskills ekuti agone kunomira adzokedzane paupenyu hwakanaka gware raifamba? Yes, we teach them certain skills so that when they go back, they reintegrate into the society. Tipe example yezvinhu zvamunovaticha maskills acho. We teach them life skills. Life For skills. example, art therapy. Okay. We teach them how to create certain items like mapushi Alright. and all that. Saka kana munhu achipa anopinda munomu, obviously vanotomboita ma-withdrawal symptoms. Yes, How yes. do you deal with withdrawal symptoms murehab? During the first week when they come here, they're on a freelance so that they adjust into the environment. Okay. That's when the withdrawal kicks in, so they have to adjust to the environment. Okay. Saka munovapa time Tinowapa time yekutoadjust. va-adjust. Kana because we have seen vanhu vekuti paari kuita ma-withdrawal atori kana kuti ane headache, ane certain behaviors. Yes. Munomuita sei munhu ane this strong craving for the drug yaanga achitora for so long? We just let them stay in there, or we just occupy them. Okay, you let them stay and you Stay occupy them. indoors so that they don't associate with the other people. They don't Saka harm the anenge other people. atori in confinement. You keep them Yes. in confinement. Yes, because And they will be violent during that period. they'll be violent. Yes. And you help them with certain activities. Yes. Okay, so in your view, rehab inobatsira here? In my view, rehabilitation helps because it has helped a lot of people here. Okay, so in your view, does rehabilitation help? Rehabilitation helps. For example, it helps a lot, and it helped a lot of people. When they went out, it gave them hope for their life, hope for them to keep going in their life. Oh, okay. So rehabilitation helps, it gives someone hope. Ndo yatiri kutoda kuti munhu abude panapa aine hope. Ndo saka pano pachitonzi pa mandipa hope. Love is a verb. Yes, tinoda kukuchingamidzai zvakare kuchirongwa chatiri kuenderera mberi cheGlobal Youth Day pane dingindira rekuti love is a verb. Tiri kutoenderera mberi tiri kutaura pamusoro pema-addictions. Iye zvino toda kuti timbotaura pamusoro pema-experiences ema-drugs, ema-addiction aya. Regai nditange namukomangoni. Mukomangoni mambotitaurira imimi kuti you have experience yema-addiction iyi.
tsanangurirei kuti manga muine addiction yei uye zvakaitika for nguva yakareba sei, zvakafamba sei? Okay, thank you, doctor. This is the first time ndiri kukwanisa kutotaura nenyaya iyi. For me, phase yananga ndiri addicted to alcohol is a very dark time for me. It's a chapter that I'd actually chosen to close in my life and not close. I tucked it away and I didn't want to think about it. But at this point, no, keeping this information to myself is just being selfish. And just want to say, kuti period yandakanwadora. Musati matendera mberi pastatement yamataura yatondibata kuti you thought keeping it to yourself is selfish. This is very commendable. Matotaridza rudo. Andidora atiri kutodzidzisa pana pakuti love is a verb. Kana munhu ukava nechindini haugoni kuitira rudo kuno umwe munhu. But ukafunga kuti regai ndibatsire umwe munhu neinformation iyi tatotaridza rudo. So thank you very much for that. You're welcome. Oh, okay. So my experience with alcohol use disorder was very terrible. Yanga mixana ne a lot of suffering, psychologically, physically. Okay. Because for me, the stress that I went through, simply just due to the fact that I disappointed I was a disappointment to the people that I want, that I love, especially in terms kutanga kuchikoro. I went from top class to average. So even though I made it through stages in school, I really struggled. And struggle kwangu was the same way that the people who were supporting me through my education were struggling. With what was happening to you? Because they supported me so much, and I didn't appreciate, or I didn't show appreciation for that, because I kept on drinking even though I could see kuti vanhu vari kusuffer. Ngatimbotange pakuti zvakatanga sei? Zvakatanga rini? Zvakatanga kuchikoro. How old were you? I was 16. Okay, 16. Saka ndakadaidzwa neshamwari yangu vaiputira fodya mu boarding. Saka vachiputa fodya vati ngoni uya timboite sei? Uya timborowe. Saka I was young and obviously experimental. I didn't know what I was getting into myself. Vana ndati wodaita ngatingoitei boys. Because taifunga kuti zviri cool. Mazvona. Zviri cool kusecondary zvine basa stereki. So you want to be, yeah. Saka ndaputa fodya ndaona kadzunguka ikandipa, it was a different feeling. Naangoti wodaita ndozvinofila vanhu izvi, So I smoked. They came the second time. Then, from then, I got invited to go out. Tinkadora anza ngoni chi yaturowe. Ndakati rowa. Apa ndandakuziva kuputa fodya kare. Ndabanda puta ni fodya. Vanaona kuti ka feeling akakaka kanoita. So it developed into a lifestyle. Kuti ma Fridays tanda kutsvaga doro refodya. Manga muri mabhodha? Tantiri mabhodha. Kumaitsvaga kupi muri mabhodha? Chikoro chandaidzidza changu chiri mutown. All right. Okay. Saka changu chitori pakati petown. Saka mashops angari tanga kati surround because Montagu was just padhuze. So tandine access to all those things. All we had to do is kungobuda, then totsvaga mumwe munhu anenge akapfeka asina kupfeka uniform tomupa mari tomudza kuti ndanotengera doro nefodya. Okubuda maibvumidzwa zvenyu? Kubuda tai sign out. Mama muri mutown. Oh. We could just sign out on Fridays. You're given an allowance to go out and mumboita zvinhu zvamunoda musi Friday muchidzoka at the end of the day. Yeah. Saka yakadevelop into a lifestyle, but toona kuti izvi zvinhu zvatakutongoita to the point yekuti tandakuzviita even midweek. Yeah, tandakutsvaga doro, tandakurida. Then next thing, wakuputa fodya, wakuputa doro. Mbanje, tandine access kwairi, saka ndasisina matyira. Saka mbanje ndaigona kuputa. Saka ndakatopedzisa ndakutoputa mbanje at a point.
saka ndanda kuputa mbanje ndanda kunwa doro saka zvinhu zvamikisana hausisina matyira. You can do anything. Saka which means basically I could now take anything intoxicating from that point in my life. I didn't care. You didn't and care. I didn't mind, and I just now enjoyed that euphoria. And that feeling, that sensation that you used to give me, that confidence that I had, and booster morals. Even even talking to girls was easy when you're under the influence of alcohol, or kana issue address and moon. You have that dash courage. Saka kuchikoro uku kuzima muri mabhodha havanambobvira vazviona kuti vana vari kudzoka Friday end of day vakadhakwa kana kuti zvaisabatika kuchikoro? Zvaisabatika. Taiwanda because taiti tikadzoka tori kwesha mazino togeza totopinda mudining totodya totoita zvimwe zvese zvinenge zvitawanda saka vaisazviona. And even tikada taigona kuti tadzoka taigona kunge tadzoka tatenga hwahwa hwedu. We didn't have to have drank it before tadzoka taigona kuzonwira muboarding macho. Nefodya. Okay. Yeah. So easy now, you are used to the habit. Zvakatora how long? For how long were you addicted? Kutomoti fodya, marijuana, nedoro zvacho zvakafamba sei? Zvakatora nguva yakareba sei? Okay, so as the habit progressed, so did my health deteriorate. So by the time I was now in university, my lungs couldn't take marijuana anymore. Yes. I knew that if I smoked marijuana, I'd start coughing. So, but I could still smoke cigarettes. So I continued to drink and smoke cigarettes, although this was, a very clear sign that, no, look, your health is now compromised. So it progressed that way to the point that, all right, so I quit marijuana, and then because my health was deteriorating, and I became susceptible to diseases. I was attacked by tuberculosis. And I know this is not even very normal, and I don't know how many chances I got and how I got these chances, but on 3 occasions. Yes. I don't know. That's very unnatural, I know. And you survived? And I survived. And you continued? And I continued. My last attack is the one which marked me stopping. Well, it didn't mark it because after my last attack, I continued to drink. I continued to smoke. With the TB, uramba ichiuya iri malungs akuda kutokolapsa munhu uri kuramba uchingonwa. Exactly. What kept you on this habit? Chichakaitika kuti munhu mamusachatogoni kurarama usina? Ndandisatogoni kurarama ndaishaya hope. Muona ndaitoziva kuti if I don't drink, I'm going to be sleepless. I'll have sweaty nights, fevers. Saka I had to have at least, something in my system. Kana quarter, kana 2 makota. Then do kwanisa kurara. Yeah, so after ipapo, then takatanga kunwa food, but already I'm feeling no, my body is now weak. You have to shut down. And so my friend, he experienced the same thing. I got tuberculosis. He continued to drink. He continued to smoke. But this time, he did not survive. My friend did not survive this thing of mixing because here now, I think he didn't even give himself time to go through the course. Akatanga kunwa doro, achingonwa ma drugs at tuberculosis. Achinwa mapiritsi, arunwa doro, arikufuta fodya. Arikufuta fodya. And I took one achionda. Then this was getting to me. And then one day, I just get a phone call. Ndutobva ubasa. Ajav. Kochi. Angoenda. In I knew. Yeah, because I saw his health deteriorate and I'd been through that, Then I knew. And after that, ndakapinda mustate depression. I was depressed because now I didn't know. Because of your friend's death. Yes. So I'm thinking, okay, these are the effects of alcohol. This is what I'm doing. And, this is probably where I'm heading. So
ndakambonwa sterek. At that point, ndakamira futhi kuenda kubasa because I also felt, the thing with alcohol now. Alcohol, to that time, you have to allocate time for alcohol. There has to be time for alcohol. Yekunwa. So, uda balance enda kubasa, but uda kuzonwa doro. So, uenda kubasa onwa doro. But man, what we don't our budget when it comes to time for alcohol is the time when you have that hangover. You're just as good as someone who's drunk. Kana ine babarazi, apana chaunokwanisa kuita wakadhako. Murikuona. So, seeing that you was now budget time here. Your time hauna kubhajeta time babarasi saka uchakwanisa kuita zvinhu zvawanga uchida kuita zveshe. Yeah, therefore autoona kuti chimwe chinhu hachichakwani muprogram panapa pandabva ndavharisa kubasa because ndaibharabia kusiya basa nekuda kucreata time yekunwa doro. Ndanda kucreata time plus uyu mfesi hanga under depression, and alcohol now always gives you can always get an excuse to to drink. I was like, no, my friends died. So, I just want to drink. We used to drink together. That's why we used to do that. That's what I'm going to be doing. Nice. Murona. So it was during that time his death had hit me. It had hit me so hard because this guy was so dear to me. But when ndakarara ndakangofunga ndakatanga ndakaita self-introspection here. Ndakatanga reflect back on my life. And then I think it had been something that had been going through my mind for a long, long time. But okay, I look at the friends that I had. You can't call them friends. I think, okay, ndikafonera John, ndikati ndoda 50 zvese ndaita problem. Anokwanisa kundipa here. Yeah, shaya kana 10 yekuti anazodhakwa. Ndikafonera Nhingi, ndikati, okay, so who are my friends? I realized that I had no friends. My friends have always just been my family. That's when I realized, no. Shamwari dzangu dzingorama dzangu vanhu vandotamba nawo havazi shamwari dzangu idzi. And then I also looked at, okay, my life, how many bad decisions have I made? Of all those bad decisions, how many have I made when I was sober? 0. I got to a point yekuti ndakapotsa ndasungwa nenyaya yekuda doro. What did I do? Eco cash here, handiti vaitwa eco cash. Eco cash pane time yekuti vainyora manhamba chichichichi. Saka we found a way of modifying my numbers. And pin on my messages. So we'd get into a shop. Then to gadzira number. Name digits to the dot. And then would come Twitter kaskiri kataita message opinda. So atangura gets a till operator just to get alcohol. So at one point I was caught. I was on my way to prison. Because of alcohol. Fortunately enough, my family intervened. The charges were dropped, but paid out badaro. One of the adverse effects on the family. Adverse effects on the family. Because wakutoropa ini munhu wese asini ine zvinhu unhu wako iwowo munhu wese akutovapo padambudziko rako iroro. Yeah, you see, so. Yeah, one thing led to the next, and then I reflected on all these things, and then that's when I decided that I didn't want to do this anymore. I didn't want to do this to my mother. I didn't want to do this to my brothers. I didn't want to do it to my family. Yeah, so I called up a family member, and then I told them about my situation. Obviously, they knew, but then they were happy that, you got to a realization, a stage of acknowledging that this is a problem. That is correct. And that's when I was checked into rehab. Oh, okay. Yes. So you went into rehab? I went into rehab. Okay, for how long did you stay in rehab? I was in rehab for 6 weeks. Okay. Yes. The time you came out of rehab, were you now free? Like Didor and Chadi? No, I was not. Because when I came out of rehab, when I was still in rehab, I didn't think I'd gotten my last hits. Okay, I really wanted to stop. But okay, what if I could just have one last class, or okay, what's going to happen to me when I go outside there, and I was in rehab, in rehab I was safe. Ndakabuda
this is sure, okay, is this going to work? Yes. But then I was willing to not go back to my old habits. Yeah, I really wanted that for myself. I really wanted that for, for everyone that I hurt through the things that I did, things maybe that I even said during that time when I was an addict. Yeah, so ndakabuda and ndakauya kuzophikwa nebrother yangu. Brother yangu vanamudza kuti vana ndichangobuda ndakamudza kuti ashamwari ini ndoda fodya. Muchibuda muri apa? Ndichibuda muri apa. Ndoda fodya because taiputa fodya. Ngoni. Okay, it's fine. But just this once. I came out of the akamita something by things of fodya. He didn't want this for me, but then maybe I told him I just needed some closure. I needed, to know that I didn't want this anymore. So, but Abuda and Agatura first drag, second drag, but my body totally rejected. Maybe, yeah, I think the whole detoxification. Very foreign at church. Foreign, and that was the last time that I ever touched substance. Oh, yes. Wow. That's good. Yeah, exactly 21 months ago. Yeah, so I'm 21 months substance free today. Oh, that's good. Well done. Yes, so like from your story, there are so many lessons that we can unpack. Number one, sometimes vana muzvikoro, if they go unchecked, ndomomwe muri kuita nyaya dzema substance abuse. You started just out of curiosity. Kungoda kunakidzwa vaune problem kumbe here wangene stress here kana kuti problem kumana ndisina. In fact, my family is very stable. I have a stable background. I never had to scrounge for anything. Everything was there. So contrary to my beliefs, usually these things are triggered by some maybe family disorder, maybe sometimes it's divorce. Sometimes it's, poverty. Sometimes, it's just... So it cuts across the whole spectrum. Whether you are rich, you are coming from a stable family, whether kumba kune namo, drugs, addiction, anoitika kuvanhu vese. Hakuna ari exempted panyaya idzi. Mingwa tinaitika feeling yekuti maghetto youth uko vari kushaya mabasa vari kudindo vachangoita addiction, but apa tikutoona someone who was coming from a very stable family vane zvese opinda madrugs. So let's remove the stereotype and let's see kuti hondo iyi ihondo iri kufesa munhu wese. Zvisinei kuti muri stable mumba menyu munechi ikoko kutoti mumba munazvo zvese ndo mari iri kutoshandiswa kutoita zvemadrugs iyoyo. Kumba kune vanhu vane nhamo vane dambudziko, pamwe vachatora drug vachida kuti vaite sei, vangova nambo vangoti nhamo dzangu dzipere ndakadhakwa. So madrugs ari kubata munhu wese. Ngatimuvei fast tichienda maybe impact on the family. Madrugs maybe or share an experience if you have an experience yekuti semhuri. So I've had the privilege to interact with someone who went through drugs. And munotonoti, I like the word Ramashansa earlier on, Doctor, it's a pandemic, right? It's a pandemic pakuti inobata munhu wese, whether you're rich or poor, ipapo tatopa gadzirisa ipapo, right? So you find out kuti vana, right? We need to understand kuti we are our parents' hopes, our parents' hopes, right? They take us to school, vanotirera zvakanaka, hoping that one day tingavachengetawo, hoping that one day vanganzi musikana ari kuita izvi, mukomana ari kuita izvi. But then here comes the problem. Isusu manje tinobva tangobatwa nazvo zvemadrugs izvi. I like how Mkomangoni say that ivo vakadedzwa. There are also situations where mukatarisa vamwe vari kubatwa nazvo, vamwe ma-victims kavanhu vari kuenda out of the country. You find out you are seeking for companionship because uri wega out of the country. And so along the way yekusika companionship, unobva watongobatwa in the wrong crowd. Utozonoti wakutoita zvinhu izvi. Kuno kukumba, it's a stable family, kana watoenda out of the country and apana chinotombokunetsa. Wotozodzoka kunoku vabereki vakutoshauta ko chii chiri kuitika. Auntie, then let's go on to what happens pama parents chaipo. Whether rich or poor. Antika, my parents edu tiri kuvapa BP,
tovapa high blood pressure, tikuvapa mastroke, tikuvapa, they're suffering from broken heart syndromes. Why? Because zvinonetsa kuti uone mwana wavo wakarera, as someone you've seen growing, wozongomuona apa side peroad akastika. You wonder what's happening. By the way, I want us to understand kuti this whole pandemic drugs, it's a business. The people who actually the people who actually initiate us into these things, they don't really want their children to be doing these things. Thank you. They don't even want their children anywhere near that. But isusu vacho, vanema parents who pray for us day in, day out. And it's really hard to reason with a person whose brain chemistry has been altered. Mukataisa Mkomangoni was saying that ndakaona kuti mai vangu vainga vachizvida vaisazvida, but then ndaingoramba ndichiteka in. Unotozoona kuti mwana anotozoita violent. Ndosaka tichizonzwa muma-newspapers kuti mwana akauraya mai because mai vakaramba mupa mari. Hantika pamwe pacho havatorina mari yacho, pamwe pacho vanotoona kuti I don't want to be the reason why mwana uyu ari kuteka in madrugs aya. And vanochema day in, day out, but hatisi kuzvinzwisisa isusu vana. They take us to school. You know, we've got bright futures ahead of us. Let's go on to the siblings. Growing up, it's just my siblings, we've got this connection, even though we may not see it. But then it's really hard to find out that one of your siblings is making your parents cry at night, is the reason why murukushaya peace mumba. Munozati mwana mtunonoka udzoko kuma 11. And my parents ka avarari, mai avarari. Kusvikira mwana adzoka panodzoka mwana wangu wanga waripi, mwana wacho haasitoda kutaura akatostika aritovapindura rafu, vari kushaya kuti voita sei, mai voswera vari kuprayer band and stuff like that. It's really hard. Before we get into these things, we need to understand what then happens after that, which is why we are sharing these things. Kuti tisazoita kuti vabereki vedu vacheme. It's really hard. And seeing a father also, like I said, seeing a father, whether rich or poor, they wake up each and every single morning. In fact, they live for us, so that we may have a brighter future. And I would also like to point out the fact that these things steal years of our lives, years that we could have done a lot of things. Thank you. We could have invested. Antika. But by the time it's not told, it's really nice if you then recover. And as you recover, that's when you also realize that you could have done a lot of things. And vabereki vanosara vane zvirwere, vanosara vane a scar. Anti yavanotozoti mwana uyu akatitambudza, and unenge uri one, zvinozoita kunge ndiwega mwana ari mumba, but une mamwe ma-siblings, but iwewe ndiwe uri kunyatsovanetsa. And then vanozoita imwe expense yekuti ivo mai vazoita high blood pressure, vakuendeswawo kuchipatara. Vamwe vanotozoita stroke, they don't recover from these things. So these are the experiences anoitwa ne family as they deal with a victim wemadrugs. They are trying to reason naye, but hazvisi kutoita. Tichienderera mberi tiri kutaura pamusoro pekuti love is a verb. Tiri panapa pamandipa Hope Rehabilitation Center. Ava vanhu ndo vakanyatsonzwisisa chatiri kuti love is a verb. Rudo chiito chekuitirana, chekubatsira umwe munhu. Ende muri pano mataridza rudo kune vanhu vari kusafa nema-addictions. Mataridza rudo, vazhinji vedu tinobva tatoita shanu vanhu vane ma-addiction. Tinobva tatovaisa kuroko, hatichadi kutotamba navo, takutovanyenya, takutosegregata nyangwe muri yese. Takutosegregata. Kasi imimi muripo pakupa vamwe vanhu hope. Muri kuvataridza rudo. Munhu akauya panapa muri kumuti ari kubva panapa aine hope. Nditsanangurire kuti how are you giving people hope? Okay. So as our motto says, Mandipa Hope Rehabilitation Center, giving you hope, giving you sleep. Oh, giving you hope, giving you sleep. Yes. So you can even change the wording. The hope part, you can even say hope. All right, hope. Yes, you become peaceful. You restful as well. Okay. But as an organization, how are we doing it? Yes. You'd find that our service mainly, or rather our mandate, is really to provide that social care and support. Social care and support. Yes. That our patients and our caregivers really, really need. How? It depends now with the problem. What was the patient going through? What was lacking in the patient's life?
Okay. And then we start working from there. If the patient was unemployed, Yes, unemployed. we start working from there to say, okay, fine, you've detoxified. You have insight now Yes. pertaining the negativity and the positivity of drugs or life itself. So what is your goal? What do you want to achieve in life? Some they might say, you know what, I want to improve my relationship with so and so because ndakaikanganisa pakati nepakati. Yes. So there are various interventions that tinoshandisa. They might be psychological. You can go through counseling, and that counseling might even promote the hope that you're asking how we do it. Even just smiling. Just smiling. Just smiling at a person. Just how are smiling. you today? Giving the person a hug to say, how are you today? Yes. You are a great person, you are amazing. Oh yeah. Already, that gives them the hope to say... It's already a verb. No, love is a verb. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ngomtaura mashoko ekuti you are doing well. Oh, yes. Nasi Oh, watuita yes. chinhu chakanaka. Oh, yes. And you would find that even our work ethics, our staff really, they are very, very, very professional. And they're very, very good in giving them the attention that they need. You understand? Because they might come from places whereby they feel unloved. Yes. They feel unheard. So right here at Mandipa Hope, we give them that time to say, okay, let's talk. Yes. What do you want to talk about? What's been troubling you? What has been going on? And then some they might open up, some it might even take time. Yes. Because you know trust is earned. Yes. And also I believe hope really, you don't just wake up and say, you know what? Oh, putakura hope. No. It's a process. It's a process. It's For some it is a process. And then for some, maybe it might be something that they've been waiting for. And then you have literally given it to them to say, you know what, I'm right here. I'm right here. You're okay. Yes. When you're going out that gate, you're going to be a great person. Wow. You're going to achieve what you have said you want to achieve. Yes. So right here at Mandipa Hope, really, it is our mandate. And to make matters worse, in fact, but anyway, maybe I said it wrong, but after discharge, there are various programs that we carry out as Mandipa Hope that also maintain the process here, Hope Yoyo, to say, okay, waenda kunze, we still care about you. How are you? Uri kunze koko. We follow up to ask to say, okay, Papi, are you good? Yes. We are here if you need someone to talk to. Oh, yeah. So already a person, I know tones what that hope to say, you know what? I feel loved. Yes. I feel loved. Yes. Yeah. I think chiri kunyanyoleka patiri rudo. Ngatitarizanei rudo. Munhu akafila kuti ndiri kudiwa kunyangwe ndiri in a mess. Oh yes. Ndikataridzwa kuti ndiri kudiwa zvinondipa simba rekurecover from the mess. Tipei mashoko enyu kuvateereri vedu nevanhu vari kunze vari kusangana nevanhu vane madrug addicts mudzimba dzavo kana mumacommunities. Oh yes. A message to everyone. I would say discrimination, stereotype, judgment, leave it to God. Oh. It's not our place to judge. It's not our place to condemn. But it is our place to love. Oh. It is our place to listen. Remember, us as Africans, Ubuntu, we look after each other. Oh yes. So if you see a brother, a sister, a father, or even a mother that is going through this affliction that I've mentioned before, seek help. Give them the ear. Garai pasi, mutaurirani. Because if you shout, you're only making it worse. We are making it worse. Yes. Yeah. No need to shout. But there is need to sit down, talk it out, or suggest. Shakanaka. Don't just go to a person and say, Urioma drugs you, unodai. I will not listen to you. But ukagara nini pasi, chirari mwana, gara naye pasi zvakanaka. Pasina zvokushautana izvi. I'm sure
we can help zvakanaka and fully. Yes. Thank you very much. Ndabata pekunzi ours is to love. Oh, Basa yes. redu harizi rekujaja. Oh, Basa yes. redu nderikutaridza rudo. Tichitaurirana zvakanaka kunyange ari mumesi imomo. Ngandimutaridze rudo. Love is a verb. Yes, tinoda kukutendai tichienderera mberi nechirongwa chedu. Ndinodaira kuti tiri kubatsirikana nezvatiri kuona panyaya iyi yemadrugs. Ngatichiendei panyaya yekuti munhu anorikavha sei kubva kumadrugs. Mkomangoni tibatsirei. I think for me, the first stage towards recovery is acknowledging that you have a problem. If you know that you have a problem and you accept kuti inini ndine problem, then zvinobatsira pakuti ukwanise kuaddressa problem. Also, unokwanisa kubatsirika. So once you acknowledge that you have a problem, get help. Call someone, call a friend, someone you can talk to, Tete, Mbuya, Mkoma, anyone who you know can help, because we all have, no matter who we are, that one person that you can talk to, it's a problem now. I think from there, the following thing is know your triggers. Oh, yes. Yeah, zioti chinostimulate desire kako kake kuti uende kune ma habits yayo. Chinokuita kuti uende kunomwa doro, kunoputa fodya, kunoputa mutoriro. Zioti chi chinokutriggers is different for everyone. Sometimes it's stress, sometimes it's depression. Zvinosiyana. Saka ukaziva ma triggers ako anditi. For me, it was mainly associations angu. Your friends. My friends. So I had to stop associating with those people. I think that's when... That was, I think, very bold of you, because we have vanhu vakawanda vanonetsekana kusiya shamwari dzakaipa. Nyangwe achiudzwa kunzi shamwari dzako idzi dzakaipa, vana vechidiki kuti paunoudzwawo teerera. Oh, yes. Yeah, so after dissociation with your friends, no, you have to fill that void. Because there's a void that they've left. So you have to distract yourself. And this will help you manage your triggers. It helps you your associations. So for me, I spent a lot of time, I like tech. I spent a lot of time on my computer. But then the most vital thing is that I found a home in the church. In the church, I found a new family. And I found new friends. And here I am now. Okay, so this one is to the families that are dealing with people who are into these drugs. You see, Tati, these people, I'm a victim, right? They've become my slaves, which means sometimes I ask kutoziva kuti, I ask kutozouya ku the realization that I need to get out of this. And so, isusu sema families, let us come together, ngatibatane isusu sema families, we get this person, totomuendesa onowana rubatsiro rwaari kuda. And sezvo tiri kuti love is a verb, chiito, isusu ngatiitei zvinoita kuti munhu wedu adzoke timude zvakanaka-naka. I think that ndo zvinoita kuti vacho vasiri kukwanisa kubuda mazviri vazobuda mazviri, because family is all the therapy that we need. That's right. Mudzimba ngamuzare rudo. Chiremba. Okay. I'm going to say a very controversial statement, if you may allow me. Drug addiction can be idolatry. Okay. Yes, because we are saying that this person, whenever they are faced with any situation in their lives, they run to drugs. Or whenever they want to feel confident, they run to drugs. Or whenever they feel like they are sorrowful, they run to drugs. Or when they feel like, some take these to enhance their abilities, even in sports and all, they run to drugs. But I just want to come here and say that there's a drug that can conquer all drugs, and that's the love of Jesus Christ. And by beholding, we become changed. And let us, the first and foremost thing that we should acknowledge is that we have a maker, and with him all our situations can be solved. Yes. Yeah. Kubuda mu addiction kunototsvaga simba raMwari. Tikauya pana Jesu, semachechi tichibatana tichinamatira, tikauya pana Mwari, Mwari vanotipa simba, because I can do all things through Christ who strengthens me. Uri kutambura dzimwe nguva pari kuedza kusiya madrugs, wostruggle with ma-withdrawal symptoms, woona kuti pamwe zvazvichaita, but Mwari vanokusustain. Mwari, tikauya pana Mwari tichichemera tese tiri pamberi paMwari, Mwari vanotipa simba rekukunda. Tiri vakundi nekupfurikidza. Love is a verb. Ngativei nekuswera kwakanaka.
noudza misumbu kuJerusalem I drive. Rufaro, rufaro, idi. Rufaro, rusingaperi. Rufaro, runouyamsi. Tongana kumusha. To imbangi yodzakanaka. Nemoyo yedu yotenda. Kristu mamboto mukudza kuJerusalem I drive. Rufaro, rufaro, idi. Rufaro, rusingaperi. Rufaro, runouyamsi. Tongana kumusha. Rufaro, runotirindira. Nedzimba zhinji dzawakwa. Jesu iye wakadzira kuJerusalem I drive. Rufaro, rufaro, idi. Rufaro, rusingaperi. Rufaro, runouyamsi. Tongana kumusha. Rufaro, rufaro, idi. Rufaro, rusingaperi.